link sebab sambungan kepada menstrual cycle ni ialah the growth of fetus. So the growth of fetus ni, development of human fetus ni sama dengan sekali dengan kita akan discuss tentang function of placenta. Lepas tu kita akan discuss formation of twins dan itulah. So hopefully malam ni kita boleh dapat masuk yang nota yang kedua tu ya. So previously kita discuss about gametogenesis. Kita tengok gametogenesis untuk kita tengok gametogenesis iaitu spermatogenesis dan oogenesis lah. So basically apa yang kita buat last week ialah kita buat comparison between the two and then we know that dalam describing oogenesis kita bukan saja kena describe oogenesis iaitu daripada development of oogonium sampai primary oocyte, tapi kita juga perlu discuss mengenai development of follicle macam ni lah, macam ni. Kita discuss kiri kanan, kita discuss sebelah kanan, kita discuss oogenesis, sebelah kiri kita discuss development of follicle. Kenapa kita kena discuss dua-dua? Sebab primary oocyte ni terletak di dalam, located inside the primary follicle lah. So whatever happens to the primary follicle also greatly influence the development of oocyte. Okay, dan satu lagi ialah kita juga tahu bahawa follicle ni is the structure that is crucial for the secretion of estrogen and also progesterone. Jadi kita akan revisit peranan follicle ni dalam menstrual cycle. So this is basically revision for us all lah untuk part ni kan menstrual cycle. So hopefully bila kita go through this second time around, it will create a better understanding lah. Okay, so pada slide ni kita semua boleh draw atas slide ni. Sekejap, what colour should I use ya? Purple. Purple tak boleh, green. Green pun tak boleh, brown lah. Okay, for this slide kita boleh sama-sama update kat sini. Okay, so on the left side of the screen is the list of steps yang related to the diagram on the right side of the screen. So on the right side of the screen tu ada 13 circles, and can you match the statement on the left with the diagram on the right? Saya rasa kita semua ni memang DLP kan, tak ada yang BM kan. So macam sebab yang BM punya ada pada slide sebelah. If you want to do the BM version, saya akan buka kepada student page so that you can go to the BM version lah if you want ya. So I give you some time to match statement number 1 dekat mana, statement number 2 dekat mana dan sebagainya. Nanti kita cuba kita discuss sama-sama yang mana yang betul. Okay, so I give you the first step. Okay for example, the first step kat sini, endometrium sac and menstruation occurs. So obviously itu dekat kawasan uterine lah, dekat kawasan uterus. So statement number 1 is right under there. Okay, can you go through the next part? Macam mana pula dengan bahagian-bahagian lainnya? Silakan.
Alright, ramai yang dah nak habis tu. Okay, almost there. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay ya. So, macam-macam idea kat sini kan, hebat betul lah. Hopefully dengan adanya statement kat tepi tu, it helps you to recall steps dalam menstrual cycle ya. So jom kita tengok satu persatu. Yang saya share dekat sini, dekat Google Meet adalah saya punya screen. Let's check together and you mark your answer ya. Okay, so untuk nombor 1 kita dah buat dah nombor 1. Okay, and then step yang saya tidak nyatakan kat sini, sepatutnya ada 14 step. Sebelum during this time, GnRH, okay, hypothalamus will secrete GnRH, and the presence of GnRH will stimulate step number 2, iaitu pituitary gland secrete FSH dengan LH. So step 2 tu adalah step yang dekat sini lah. FSH dengan LH tu adalah pituitary gland punya hormones. So step 2 tu dekat sini. So bila kita tengok dekat sini, mana satu FSH, mana satu LH. So yang biru ni adalah FSH, manakala yang merah ni adalah LH lah. So bila kita tengok nama pun follicle stimulating hormone kan, the name itself is stimulating the development of hormone. Therefore, as we can see, the concentration of FSH increases, the size of follicle pun increases. Nama pun follicle stimulating hormone kan. So FSH stimulate follicle growth. So yang atas tu ialah nombor 3. Okay, saya nak tengok sekejap. Okay, tanda Isamani nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 2. Nombor 2 betul, nombor 3 betul. Okay, Alia pun okay. Adria pun okay. Okay, number 2, 3 Azra pun dah settle. Adriana pun dah settle. Okay, kita move on. Okay, now apa pula peranan follicle ni? So, the growth of follicle causes an increase in estrogen. Okay, so follicle function dia ialah release estrogen. So, statement number 4 is right here. Dekat graph yang warna purple. So which one is estrogen, which one is progesterone? The purple one is estrogen. Okay, the purple one is estrogen, while the green one is progesterone. Okay, green one is progesterone ya. So follicle dari primary follicle pergi ke secondary follicle, kita tengok dekat sini kan. Sini primary follicle, secondary follicle, nombor 3 ni graph yang follicle. So this follicle secrete estrogen more than progesterone ya, more than progesterone. So nanti bila kita tengok once follicle tu berubah jadi corpus luteum, dia punya pattern of secretion tu lain sikit lah. Benda yang dia secrete masih lagi sama, tapi pattern of secretion tu sudah. So as the concentration of estrogen increases,
Okay, statement number 5, encourages follicle maturation. Okay, apa maksud follicle maturation? Kita tengok dekat situ, follicle start to grow from secondary follicle jadi Graafian follicle. Tapi yang kita nak label sekarang ialah the second statement, which is encourage endometrial wall repair. So that is statement number 5. Kita nampak dekat situ, the endometrium start to repair. So uniknya uterus ni, kita ada nama spesifik untuk dinding uterus itself lah. Endometrium tu refers to the wall of uterus ya. So the endometrium start to repair, maknanya dekat situ period dah start, menstruation dah habis lah. Okay, pada masa yang sama, the increase in estrogen will stimulate hypothalamus to secrete more GnRH. So dekat sini, increase of estrogen stimulate GnRH tu, itu adalah statement number 6. Masih lagi dekat graf estrogen. So number 6 lah. Okay, number 6 tu dekat graf warna purple. Okay, boleh check diri sendiri betul ke tak graf warna purple. Sebabnya dekat situ size, the size of Graafian follicle is the maximum size. So dia punya secretion of estrogen pun maximum lah. Kita nampak kat situ point number 6. So lebih banyak GnRH keluar, it will stimulate more FSH and LH. So we can see here, okay, at graph merah dengan biru tu, right after estrogen increase, estrogen dekat peak, dekat puncak, GnRH pun banyak, secretion of GnRH daripada hypothalamus pun banyak. Subsequently, secretion of LH dan FSH pun maximum. Nampak kat situ ada puncak dekat sini. The peak is here. So right after the peak of LH level, okay, the peak of LH level, it will stimulate ovulation and also formation of corpus luteum. So ovulation dekat sini, okay, ovulation directly atas circle nombor 7 tu dia tunjuk ovulation berlaku, and then corpus luteum is number 8 tadi, is over here. Okay, so LH yang puncak tadi pada kepekatan tertinggi tadi menyebabkan dua perkara lah, iaitu ovulation and also corpus luteum. So once the Graafian follicle converted to become corpus luteum, it still secrete estrogen and progesterone, but the pattern is a bit different, as you can see over here pada graf warna purple dan warna hijau dekat baris ketiga tu kan, kat row yang ketiga tu kan. Walaupun dekat situ statement dia ialah corpus luteum secrete estrogen and progesterone, as you can see the pattern is a bit different, where corpus luteum secrete more progesterone compared to estrogen. So this is number 9. So daripada pattern tu kita boleh differentiate lah. Kalau follicle dari primary follicle sampai ke Graafian follicle, it secrete estrogen more than progesterone at those levels. Tapi pada level atau pada peringkat corpus luteum, secretion of progesterone is more than estrogen lah. That is your clue ya. So bila high level of progesterone detected in the blood, it will stimulate endometrial wall to start thickening and enrich with blood vessel. So that is number 10 pada uterine wall atau pada endometrium lah. Kejap ya, let me see. Alright. Okay, you are on the right track. Okay, Alia siap buat catatan lagi. Azra pun buat catatan. Adriana pun sama. Bagus. Okay, I understand it's not easy to make catatan random macam ni kan. Tak apa. If you don't have, tak apa, don't worry. Okay, number 10 already done. Okay, number 11. Okay, sekarang ni when the
brain detected that there is no fertilization, the pituitary gland will no longer secrete high level of LH. So the concentration of LH decreases over time, causing the corpus luteum to start degenerate. So number 11 dekat atas. As you can see here, corpus luteum saiz dia makin lama makin kecil. So as the size of corpus luteum decreases, apa jadi pada estrogen dan progesteron? So secretion of estrogen and progesteron pun decreases jugalah sebab size corpus luteum makin lama makin kecil. And then finally, due to no longer receiving progesterone stimulation to maintain thickness, hormon yang signal untuk maintain thickness tu dah tak ada. So that is why menstruation will start again. Okay, ini adalah dia punya flow satu persatu. However, anak-anak, please make sure that whenever you want to explain this story, it is also crucial to include days. Okay, days tu kena ada juga. For example, from day 0 to day berapa ni? For the first 5 to 7 days, and sebab graph ni not on scale, so katalah for the first 5 days, dia period. And then day 6 to day 30, endometrium wall start to thickening. And on day 40, ovulation occurs. And then after that, day 15 to day 27, day 27, thickening of endometrium wall. Tapi pada day 28, menstruation start again, for example. So please take note that dalam soalan kita juga boleh tukar cycle tu, tak semestinya 28 hari lah. You have to take note based on the scale given below. Ada setengah soalan dia bagi cycle dia 25 hari ataupun ngam-ngam 30 hari dan sebagainya lah. Okay, sebagai dia nak tengok student boleh apply ke tak knowledge tu ya. Okay, on the other hand. Alright, so I would say based on your current syllabus, soalan ni previously dia adalah soalan 10 markah, tapi dia punya point can be up to 16 to 17 points. Nak cerita semua menstrual cycle ni, dia boleh sampai 17 points. So I think based on what I understand, the maximum mark for essay questions like this are 8. So bila 8, mungkin soalan menstrual cycle ni dipecah kepada 2 soalan yang berbeza, atau paling banyak dipecah kepada 3 lah. Satu soalan 4 markah macam tu. Kalau dia letak dekat section B ya, kalau letak kat section E dia boleh jadi banyak lah. Banyak benda dia boleh tanya ya. For example, okay, ini adalah sample first structured question. So diagram 4.2 shows the development of follicle and thickness of endometrium. Can you name phase S and phase T? Okay, phase S dengan phase T tu merujuk kepada endometrium wall, endometrium, uterine wall atau endometrium wall. Cikgu? Ya? Maksud phase tu maksudnya dia day ke berapa ke nama proses yang occur masa tu? Nama proses yang occur masa tu. Menstruation ke, luteal ke, ovulation ke. Okay. Alright. Kalau tak ingat nama,
Kalau bagi description, I think also can. Misalnya kalau macam tak ingat nama the menstruation but you write down shedding of endometrium. Boleh lah. Shedding of endometrium wall. Boleh. Okay. Lupa pula nak tweet kat sini. Alright. So, phase T. Okay. Kalau tengok pada boleh endometrium wall thickening, boleh, tak ada masalah. Bagi description, kalau tak ingat, bagi description pun tak apa. Saya baru perasan dalam textbook dia tak bagi nama lah. Luteal phase. So if you describe apa yang berlaku kat situ pun boleh lah, thickening of endometrium. Endometrial wall thickening boleh, tak ada masalah. So phase S is menstruation, phase T adalah thickening of endometrium. Boleh. Okay, seterusnya jom kita tengok kita tengok pula soalan seterusnya ya. Biasalah kan kalau soalan structure ni, the first level ialah state atau name atau identify. Okay. So if you don't remember the name, since this is a process, perhaps it is acceptable. I have to check back. Tapi I think last time saya menanda boleh lagi lah. Alright. So in the space provided, ini kamu kena lukis. In the space provided, if fertilization occurs, can you draw the condition of the follicle and thickness of endometrium wall on day 26 dan above? Apa jadi kalau berlaku fertilization? Salah pula tekan. Saya ingatkan saya dah apa-apa dalam Google Meet dah. Oh, grow even bigger. Lukis. No need to justify. Lukis saja. Rajin betul dia lukis ya. Bagus bagi justify. Lukis tu memang nak kena lukis. Justify. Okay, so kesimpulan pula. Ada dua yang kena lukis je sebab ada dua petak kat situ. It's okay. As best as you can. Saya faham bukan senang nak lukis pakai mouse. It's okay. Alright. Okay, so the first one ialah corpus luteum. So corpus luteum tu sebab berlaku fertilization, so the size of the corpus luteum tu samalah, maintain. Size dia maintain.
Sebabnya the first 3 months tu corpus luteum dia berperanan untuk continue the secretion of progesterone so that endometrium will maintain its thickness. By the time placenta start to develop, placenta akan take over lah the function of corpus luteum tu. So untuk corpus luteum, lukis size dia sama, relatively sama dengan yang dekat apa tu nama dia, relatively sama dengan yang dekat sebelah tu ya. Alright. Okey, seterusnya untuk endometrium pun samalah, maintain the thickness. Maintain thickness sebab dia nak pregnant kan. So the endometrium preparing for implantation and to support fetal growth lah. So dia maintain thickness. Alright. So ini satu contoh soalan structure. Ada lagi? Jangan risau, ada lagi. Okay, soalan seterusnya ialah so tadi kita dah lukis corpus luteum kan. Due to a defect on the corpus luteum in a pregnant woman, tadi tu pregnant woman lah yang kita lukis tadi tu, pregnant woman ya. So there is a defect of the corpus luteum in a pregnant woman causes it to degenerate after day 100. Explain the effects of this situation on her pregnancy. Pregnancy dia macam mana dan explain your answer lah why you say that. Pregnancy dia jadi apa dan explain kenapa. Okay, corpus luteum tu after day 100 start to degenerate sebab ada defect. What happened to the defect. Okay. Saya tak sure respon rupanya. Alright, good. Miscarriage, that is a good term. Miscarriage cannot support fetal growth, boleh? Boleh, tak ada masalah, teruskan. Miscarriage boleh, cannot support fetal growth boleh. Secretion of progesterone jadi apa? That is a good explanation. Good. Okay, miscarry dulu. Secretion of progesterone tu jadi macam mana? Alright. Yeah, so secretion of progesterone inhibited atau decreases lah kan sebab corpus luteum dah tak ada kan. Okay, I agree with you. Miscarry
miscarriage, keguguran, sebab corpus luteum no longer secret estrogen and progesterone. Kalau tak sebut yang tu, boleh juga sebut the endometrium will start to shed. Boleh. Endometrium start to shed atau shedding of endometrium wall atau thinning, penipisan of endometrium wall pun boleh Okay. Sebab markah dia 2 kan? So any 2 out of 4 statements lah. Right. So I think the last one is a sort of kebat question Oh, ya Allah ya Rahman. Saya ingatkan saya tak include nota ni. Rupanya saya include. Tak apalah. Kita pergi ke nota kedua lah sebab dia ada elaboration sikit kat situ. Alright. Good. Okay, everyone already got 2 marks. So kalau dia push sampai 3 marks, kita boleh cakap lah pula subsequent effect of no estrogen dan progesterone tu iaitu apa tu nama subsequent effect of low estrogen and progesterone tu adalah apa nama started the thinning atau the shedding of endometrium dan sebagainya lah. Alright. So the endometrium can no longer support fetal growth. Boleh, tak ada masalah. Alright. So for the next part, ini adalah kebat question lah. Sebab regarding the use of family planning ada kaitan dengan family planning. So dia bagi statement dekat sini, contraceptive pill contains synthetic form of estrogen and progestin. So can you explain how contraceptive pill prevent the process end to occur? Okay, macam mana apa tu contraceptive pill causes atau prevent process end to occur. Bila high level of estrogen and progesterone maintain je, apa yang dia akan inhibit? Okay. Okay. I think Alisa tu you are on the right track tu. Okay. Okay. Boleh Izamani pun you are on the right track tu. So
inhibit FSH dengan LH secretion. Alright, good. So basically the intake, pengambilan pil perancang ni secara konsisten akan menyebabkan the concentration of estrogen and progesterone maintain saja pada dia tak ada peak, dia tak naik. So bila FSH tak naik, tak increase, it inhibits the secretion of FSH dengan LH lah. Sebab kan tadi kita tengok pada graf, bila estrogen naik ke puncak, barulah FSH dengan LH pun naik ke puncak. So your idea of stating that it inhibits FSH dengan LH inhibit and FSH dengan LH secretion tu is a good answer. Okay, negative feedback mechanism, very good. So bila there is no process, there is no peak, so there is no stimulation atau no signal to induce ovulation atau proses N. Okay. Untuk Alisa, ayat yang nombor 2 tu, itu dikira sebagai repeat soalan. So why not adjust sikit, kata hence no stimulation atau no signal from LH to start proses N, for example. Kalau tak nak sebut proses N, bagi nama kepada proses N tu iaitu ovulation. Okay ya. Cikgu boleh repeat balik tak? Boleh. Okay. Hence no signal from LH to stimulate ovulation. Boleh lah. Lebih kurang macam itulah. Okay. Bagus idea kamu tu ya. Inhibit FSH dengan LH ya. So bila FSH dengan LH tak keluar, tak adalah increase in LH secretion sampai ke maximum level tu. So there is no signal from LH to start process N, atau tak, kalau memang tahu N tu adalah ovulation, to start ovulation. Okay anak-anak, perhaps, kejap, saya rasa ada lagi satu soalan kat sini. Oh yes. Okay. So for the next part, kita ada lagi satu soalan, lepas tu kita akan pergi ke nota yang kedua ya. Nota yang kedua tu sebenarnya similar dengan slide 18 to 23. Tapi bila saya review balik, saya rasa ada part yang saya kena tambah, sebab tu saya buat nota barulah untuk slide 18 to 23 tu ya. So nanti bila kamu dapat salinan tu, kamu rasa kamu nampak macam redundant ya, sebab nota yang sekarang yang kita akan discuss by slide 17, and then slide 18 sampai 23 tu kita akan tengok nota 2, sebab saya ada tambah maklumat tambah, bagi maklumat tambahan kat situ lah to increase effectiveness. Okay. So this is a sample question where this is a 6 mark question. Okay, this is a 6 mark question. Okay. Okay, that for this question they want you to relate
They want you to really Allah Akbar. Saya kena cancel soalan ni sebab saya crop gambar ni tak nampak masa dekat bawah. So macam mana nak buat duration kan? Okay. Saya cancel dulu soalan ni. Kita pergi ke nota kedua boleh? Yang ni pada link yang kedua. Soalan ni saya cancel ya. Saya kena ubah sebab diagram ni ada maklumat tak lengkap. So tak boleh nak jawab soalan ni. Alright. Kita pergi ke slide yang ni sebab saya ada buat penambahan ya. Walaupun dia sama macam slide 18 to 23, saya buat penambahan kat situ. This one, what is it? What is the teaching dashboard? Ni dia. Alright. Okay, so ni link yang kedua ya. I think saya dah share dalam Telegram tadi. Okay. Saya share juga kat sini lah, just in case ya. Okay. So for the next part, semua dah ada kat sini. So for the next part, kita nak tengok tadi kebetulan kita discuss soalan yang lepas fertilization jadi apa kan? So sekarang ni kita nak ceritalah, kita nak discuss apa yang berlaku selepas fertilization. So as we have look at oogenesis sebelum ni, after ovulation, Graafian follicle stay dalam ovary tetapi secondary oocyte release into the fallopian tube. So when we are describing development of embryo, antara steps yang kita kena sebut ialah location, what are the processes involved and also the name of the structures involved lah. Okay, sekejap ya. Alright. Okay, so bila kita tengok dekat sini, kita tengok kat sini, semasa oogenesis termasuklah bila kita fasa dalam oogenesis termasuklah bila kita cerita dekat sini ya, dekat gambar yang ni, iaitu bila when there is presence of sperm, the sperm start to penetrate the outer layer of the secondary oocyte. Secondary oocyte will complete meiosis 2, lepas tu dia membentuk ovum, and then the nucleus of ovum will fuse together with the nucleus of sperm to produce a zygote, a diploid zygote. So sekarang ni pada level ni dia dah jadi diploid zygote lah kat sini. Ya, dah jadi diploid zygote. So bila dia dah jadi diploid zygote, dia dah ready untuk buat mitosis. So the zygote will undergo proses yang kita panggil sebagai repeated mitosis. Dan semasa primordial germ cell hari tu pun kita ada gunakan istilah yang sama, iaitu repeated mitosis. So we can see that it started to form 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, sampailah jadi a ball of cell yang kita panggil sebagai morula. So once it form morula, apa yang berlaku selepas tu bukan lagi mitosis lah, kita sebut develop. So the morula is not a ball of cell, but it start to rearrange itself to form satu layer dekat luar ni. Dekat bahagian blastocell ni ada fluid, and then kawasan ni kita panggil sebagai ICM atau inner cell mass. Ada label dekat atas tu ya. Saya pergi potong pula. Okay, so once it is in this form, bila dia berada dalam
keadaan blastosis. Kita dah tak panggil dia morula lah, kita panggil dia blastosis. So the outer layer is called trophoblast. Gumpalan sel dekat tengah, dekat dalam ni inner cell mass, dan ruang dalam dia kita panggil sebagai blastocell. So masa dia dah membentuk blastosis ni, the structure is already inside the uterus area, inside the uterus. Dia dah keluar daripada fallopian tube lah. So it is ready to conduct implantation. Okay, bila dia dah membentuk blastosis, dia boleh buat implantation. So in terms of location, kita nyatakan kat situ organ yang terlibat ialah fallopian tube and also uterus. And then processes that are involved are mainly mitosis and development. Mitosis dari zygote, repeated mitosis sampai membentuk morula, and then the morula will develop to form blastosis. Macam mana kita boleh kenal blastosis? Sebab dia ada dua layer of cell. Layer yang paling luar kita panggil sebagai trophoblast, layer dekat dalam kita panggil inner cell mass, and then inside there containing fluid kita panggil sebagai blastocell. Once it is in the form of blastosis, the structure, the embryo, kita dah tak panggil zygote lah, kita panggil embryo. The embryo is ready for implantation, and the uterus wall atau the endometrium is ready, filled with, enriched with blood vessels to support implantation and the growth of inner cell mass untuk jadi fetus. Inner cell mass tu yang akan jadi fetus. Macam gambar yang dekat sini lah ya, gambar color kat situ ya. So, we can see here, this part of trophoblast akan anchor itself to the endometrium, and then this part akan develop jadi fetus, where the other parts akan membentuk karung amnion tu lah. Okay, sarung amnion untuk baby tu lah, and then blastocell tu akan jadi air amniotic fluid lah. Right. So with that in mind, kejap ya, saya nak tengok kok ada soalan pada slide. Okay. So depends on the question. If the question have a very high marks, most likely repeated mitosis tu kita kena sebut repeated mitosis membentuk 2 cell, 4 cells, 8 cells and morula. Kalau markah dia sikit, kita sebut saja zygote tu undergo repeated mitosis until it form a ball of cell atau morula lah. Macam tu. Daripada morula baru develop jadi blastosis. So it depends on the question also lah. If the marks are is a lot, so kena detail lah. Kena sebut nama lokasi, kena sebut nama proses, kena sebut 2, 4, 8, 16 tu dan sebagainya ya. So why not kita cuba satu soalan yang berkaitan dengan development of embryo dekat sini ya. So describe the early development of an embryo and implantation of blastosis after fertilization. Okay, ini adalah contoh soalan yang detail dia banyak lah sebab markah dia 5. So dia macam dia minta satu persatu lah. Can you describe it? Sebenarnya soalan ni dia tak ada diagram. Tapi saya bagilah diagram untuk membantu kamu punya description. So bila dia tak ada diagram, giving a name kepada setiap stage tu memberi markah lah.
Okay, you are on the right track over there. Start dengan proses mitosis dulu, very good. Zygote undergo mitosis. Teruskan. Alright. Okay. Kalau sebut berlaku dekat mana pun dapat ya. Proses development of embryo ni started off at the fallopian tube. Yes, very good. Okay, very good ya. Okay, Adriana pun ada sebut. Isamani pun ada sebut. Mention location. Alia pun ada. Very good. Okay. Adria pun ada. Very good. Okay. Teruskan. It's okay. Banyak lagi point ya. So since this is describing, so it is kita cerita benda-benda surface sajalah. Proses apa, berlaku kat mana, location dekat mana, location pula proses apa, cukuplah. Sebab memang ada banyak lah step dia. So occurs in fallopian tube, apa-apa ayat yang menunjukkan berlaku dekat fallopian tube sudah dapat. And then sebut zygote undergo mitosis atau repeated mitosis. To be precise, dia buat mitosis banyak-banyak kali kan. Okay, repeated mitosis. Jadi 2 cell, 4 cell, 8 cells and morula. Okay, 2, 4, 8 and morula tu dikira satu. Dikira satu point. Okay. On the 5th day, that is good. On the 5th day. Alright. Okay. Macam mana tahu 5th day ya? Sebab memang ikut ni Apa indication kata 5th day ke step number 5 tu? Okay, kejap. Saya check dulu. Kod dalam sukatan kita ada sebut hari. Kalau ada sebut hari, that is good lah. Bilangan hari. Tak ada. Jangan sebut hari ya. Hari kita reserve untuk menstrual cycle. Menstrual cycle memang kita kena sebut hari ke berapa ya. Okay, unless it is indicated in the figure, tak perlu sebut lah pada hari ke berapa. Dia lebih kepada step berapa je lah. Okay, 2, 4, 6, 8 morula dah ada. Lepas tu morula develop. Proses develop tu satu markah. To become blastosis. Itu that is another mark. Okay, and then another mark comes from blastosis burrows into the endometrium. Okay, implanted into the endometrium. Kena spesifik implanted dekat mana? Dekat endometrium.
Okay, very good. Okay, the burrow atau implanted, and then once it is implanted, blastocyst tu akan develop into embryo. Very good. Okay, 5 marks. Okay, very good. Basically banyak dah dekat situ kan. Okay, for the next part, I would like to review once again placenta lah. So, tadi soalan yang kita buat tadi, kita tengok once fertilization occurs, the concentration of progesterone and estrogen is maintained by corpus luteum kan. So kita nak tengok selepas 3 bulan pertama corpus luteum pun habis, corpus luteum tetap akan degenerate around at the end of month, bulan yang keempat tu dah tak ada corpus luteum lah. So apa yang berlaku pula kat situ kan? Siapa yang ganti tempat dia? Kalau tak nanti berlakulah keguguran kan? Sekejap ya. Sekejap. Okay, Azra punya jawapan dekat sini baru dapat 3 Kena sebut juga turn into tu tukar kepada develop boleh? Sebab bila turn into tu macam henching pula, macam transformation. Okay, develop to become blastocyst. Dan satu lagi ialah soalan tu dia minta kita explain sampai implantation. So siapa yang akan implanted, kita tambah. Bila dia dah bentuk blastocyst tu implanted to the endometrium. And then apa jadi lepas tu? Apa jadi pada blastocyst? Blastocyst develop to become alright, for the next part kita akan tengok kita akan tengok pula dah settle. Tengok pula placenta ya. So tadi the role of corpus luteum is to secrete progesterone and estrogen in order to signal the uterus to maintain the thickness of endometrium. So once the first trimester is over, pada bulan yang keempat kandungan macam tu, the placenta is already fully developed and functional. So of luteum to secrete estrogen and progesterone. So the thickness of endometrium is maintained due to the signal hormone secreted by placenta. Hormon dia masih lagi sama lah, iaitu estrogen and progesterone. As you can see here in the diagram, mana pen tadi? The blood vessel of the fetus and the mother is not connected to each other. Tapi apa yang berlaku kat sini, the contents of the mother's blood and the fetal blood will diffuse into the spaces between the two dalam placenta. Dia akan, bahan-bahan yang ada dalam salur darah ibu dan anak akan diffuse masuk ke dalam ruang antara placenta tu lah. So since the circulatory system of the mother and the fetus is separated, there are many importance atau benefits of that. For example, the blood pressure of mother is of course higher compared to the fetus. So apa kebaikan dia dekat situ? And then bila kita sebut pasal antibody sebelum ni, so if the blood type of mother and baby is different, kalau the
circulatory system of fetal and baby mother adalah connected, it will expose the baby to the antibody of the mother dan it will start to stimulate immune reaction. So apa immune reaction yang berkaitan dengan blood misalnya ya. And then it also helps to become a structure that enables selective permeability, membolehkan placenta tu menjadi structure yang boleh pilih bahan jadi barrier yang memilih bahan apa yang boleh diffuse, bahan apa yang tak boleh diffuse dan sebagainya. So on that note, let us try to explain two importance of placenta. Cuba terangkan dua kepentingan placenta. When explaining the importance of placenta, it is the importance of a structure. When explaining that, we need to include what are the characteristics of the structure we want to discuss, and then how does that particular structure helps the organ atau helps the structure to conduct its function. Okay, silakan. Alright, very good. Exchange site, okay, boleh. Okay. Yang Izamani tulis tu, I think 2 marks already sebab function dia exchange site and then explanation dia dekat situ lah. Supply nutrient hormone, exchange site untuk removing waste dan dapat nutrient. Okay, 2 out of 4 sudah ada kat situ Izamani, very good. Okay, 2 more. Okay, endocrine gland, secret estrogen sudah dapat 2 kat situ. Ayat awal-awal Alia tu saya tak sure lah. I think is not specific enough. Tapi 2 ayat last tu sesuai lah, dah dapat 2 out of 4 kat situ. Okay, Adriana, habis ayat tu boleh dapat dah 4 marks. Okay. Boleh? Okay, Izamani dah dapat dah 4. Attach tu tak dapat lagi, sikit lagi. Bila attach tu, apa guna dia? Attach saja tak dapat ya. Okay, exchange site,
Function dia exchange site, betul explanation dia lah apa benda yang di exchange, boleh. Okay, endocrine gland untuk secret estrogen progesterone. Separate the circulatory system of mother and fetus, boleh. Separate the blood circulatory system of mother and fetus, boleh. Dia punya explanation dia sama ya. Enable exchange, bukan. Dia punya explanation ialah to prevent damage of fetal circulatory system. Boleh. Okay. Ya, selain daripada itu, untuk explanation exchange kan kamu most of you memang ada sebut pasal exchange of hormone, antibody apa semua tu kan. So itu explanation dia punya function yang juga sesuai dengan explanation tu adalah it is a structure that function as a barrier that enables selective permeability. Dia berfungsi sebagai penghalang yang berperanan untuk bagi ketelapan memilih, selective permeability. So apa benda yang di exchange kamu pun sebutlah ini waste material dia, nutrient dia. Explanation yang sama juga boleh untuk function yang sama. Alright. Let's check out from the first one. Okay, Nurin punya dah dapat dah. 4. Alisa boleh. 4. Edina already got. Adria punya jawapan almost there. Habis ayat tu I think you can get 4 already. Aina 1, 2. Secret hormone, progesterone and estrogen. Settle dah? Okay. For the next part, kita nak tengok formation of twins ya. Jom kita tengok formation of twins. Kita review balik formation of twins. Okay, let's take a look at the next one. Okay, secara umumnya dalam sukatan kita tengok dua ni saja ya, iaitu fraternal dengan identical twins. Semi-identical twins tu kita tak discuss lah. Okay, so untuk fraternal twins, it is a sort of macam adik-beradik yang lahir pada masa yang sama, itu saja. Sebab kita dengan adik-beradik kita adalah form from the combination of two different sperms that combine with two different ovules. Cuma beza dia dengan fraternal twins, beza dia ialah dia lahir pada masa yang sama, pada hari yang sama, masa yang sama. Biasalah kalau adik-beradik kembar ni cakap beza seminit dua macam tu lah. But for identical twins, the same sperm and the same ovum fertilize, and when it forms zygote, it split into two. Bila dia bentuk, tak semestinya pada peringkat zygote ya, kadang-kadang pada peringkat 2 cell, 4 cell, morula, blastosis juga boleh untuk split pada masa tu, split into two. So since they come from the fusion of the same sperm and the same ovum, maka the identical twins have 100% same genetic materials that causes the characteristics of identical twins, macam physical characteristic ke, genetic characteristic ke, memang samalah.
Okey, jom kita tengok soalan yang berkaitan dengan fraternal dengan identical twins. So, can you state for 5 marks, can you state the differences between the two pairs of twin? Since the question does not state the type of twins, you may start with the name of the type of twins, ya. R tu apa, S tu apa, and move forward from that. 5 differences. So it is a sort of senarai lah, sebab soalan dia adalah nyatakan atau state 5 differences kat situ based on the diagram, ya. If you can, make sure that it is close to the diagram as much as possible. Okay, good. R is identical, S is fraternal twins. Good job. Okay. Oh, cantik cara Alia sambung tu ya. This is because. Macam explain difference. Tak apa, boleh teruskan. Wow, bagusnya ada firstly, secondly, bagus. Ada sequence ya. Oh, that is good. Okay, cara Izamani tulis pun menarik, tersusun. I can see the difference. Yelah kan, kadang-kadang kalau soalan ni 5 marks biasanya dekat essay kan. So you want to write in table form pun boleh, tak ada masalah. Okay. Right. So most of you started with one sperm fertilized with one ovum for R. And then for S kan ke T? S. Okay, S. Two sperm fertilized with two ovum, boleh. Okay, and then untuk S, dia form berapa zygote? Only one zygote. Good. Itu untuk R. Untuk S, dia form two zygote. Very good. Manakala untuk S tu, the zygote split into two to form two embryo. Okay. Tapi untuk
Untuk S, S kan, R dengan S kan, untuk S tu, the two zygote form continue to form two embryo, bezalah sebab sebelum ni kita dah sebut kan. Okay, good. Okay, dari segi seterusnya dari segi apa tu, placenta. Okay, ada yang sebut pasal share placenta. Saya perasan tadi siapa ya tulis? Okay, it's okay if you write that. Tak ada masalah. Kalau identical twin dia share placenta, fraternal twins tak, walaupun it's not shown in the diagram, tak apalah, boleh, tak ada masalah. Okay, and then ada yang dah start cerita pasal different types of cakap pasal trait atau ciri atau feature. For example, untuk identical twins dia punya gender sama, R gender sama, tapi X can be the same or different, and then itu gender. In terms of physical characteristic atau physical trait, untuk R sama, S berbeza, can be different ya. Alright, so gender tu jangan gabungkan, gender tu make it a different point ya, pisahkan ya. Sebab untuk gender tu satu markah, untuk physical trait tu lagi satu markah. Last kali nanti kita nak tengok Siamese twin pula ya. Okay, good. Kejap saya check dulu. I think zaman ni punya dah dapat dah 5 tadi. Tadi saya kira dapat dah 5. 1, 2, 3. Alright, Nurin pun dah dapat. Okay, kejap ya. Alia. Boleh dapat. Wan Ada pun dah dapat. I think Azra pun dapat. Okay, dapat Lisa almost there. Nur Ibtina. Sekejap ya. Satu. Saya kira macam 4 lah Ibtina. Sekejap ya. 1, 2, 3. Ibtina short 1. Kena tambah lagi 1. I think kena tambah lagi 1 ya. Aina 1, 2, 3, one more, 4, one more. Okay, last kali kita nak tengok, kalau sempat kita tengok Siamese twin, kalau tak sempat tak apa, saya buat summary lah. Okay, so lepas ni kita akan tengok growth. Basically what we have look today is starting from menstrual cycle sampai ke direct formation of fetus, where we have to describe the mitosis and development of zygote yang membentuk morula and then develop to become blastocyst, and once it form blastocyst, it can implant into the uterus. Saya suka istilah dalam bahasa Melayu dia. Bahasa Melayu kita panggil bertanggam. Blastocista tu bertanggam pada dinding endometrium. I like that. I like that term. And then we also have discussed about the role of placenta. Okay. Dan sekarang kita tengah discuss pasal fraternal and identical twins kan. Okay, last kali kita nak tengok Siamese twin lah. So untuk Siamese twin, kenapa Siamese twin? Sebab the first recorded Siamese twin is this particular pair that comes from, masa tu kita Siam lah nama dia. Thailand tu nama dia Siam pada masa tu. So due to the incomplete separation of zygote, the part where the separation does not occur, the individuals have to share an organ. So the separation surgery between the twins is possible if the organs shared are not
critical organs lah. Tapi kalau dia melibatkan kawasan brain, kawasan yang kompleks, susah sikit lah untuk buat separation tu. So previously you have identified the characteristics of identical twins. Can you can you explain one similarity and one difference between twin R dekat atas dengan twin T dekat bawah? Okay, twin R yang atas, twin T dekat bawah ya. Can you explain one similarity and one difference between R dengan T? Okay, terangkan satu persamaan dan satu perbezaan antara R dengan T. If you give a name pun boleh dah dapat. Alright. So very good. Identify pun boleh. Twin R is identical twins, twin T is conjoined twins. So itu adalah difference yang pertama. So kita boleh explain dekat situ. Bagus. Okay. Izamani punya explanation tu is quite good. So that is a good explanation of difference where you describe twin T tu ada certain body parts yang fused together atau shared together. Twin R tu fully separated. Boleh? Okay, tak ada masalah. Good. Okay, differences dah settle. Similarities pula lah. Okay. Similarities lain dari segi during formation of both identical dengan Siamese twin, dia melibatkan berapa ovum, berapa sperm, kita boleh letak juga kat situ sebab dia essentially Siamese twin ni adalah identical twins yang tak fully separated as pointed out by Izamani punya explanation kan. Oh boleh, they share the same placenta. Good Alisa. Okay, oh that is good. Do not have any organ fused together. Twin T ada organ yang fused together atau shared together. Attached to one another boleh, tak ada masalah. Tapi similarities memang banyak lah. Saya rasa itu je kot difference dia. Difference yang kamu bagi tu kan. Nama dia apa dan ada pelekatan organ atau sharing of organ. Okay. Okay, good. So similarities memang ada banyak. Share the same placenta, sorry. Sebab saya buat explain kan. So antara points yang good untuk explanation ialah both are involve one ovum and one sperm. Bagus. So both pairs are genetically identical. Good similarities and explanation cukup. 2 marks dah dekat situ. Fokus dekat differences pula. Okay. Oh boleh. Untuk R dia fully separated during embryonic development. Canggih. Twin T not fully separated during embryonic development. Canggih. R dengan T ke? S tak ada. R dengan T.
Siapa ada S tu? Tersasul tak apa, it's okay. Dia teringat-ringat, terngiang-ngiang soalan yang sebelumnya tadi ya. Alright, so sambil kamu tulis-tulis similarities memang ada banyak. Satu lagi explanation yang boleh untuk fertilized by one sperm, one ovum ialah both will have the same gender atau both will have the same physical characteristics. Okay. Share placenta tadi dah kan? Okay. Itu adalah explanation lepas kita bagi tahu involve only one sperm and one ovum lah. Okay. Itu adalah dia punya elaboration. So sorry dah pukul 10. So I would like to finalize last kali penutup pada hari ini. Kita dah review identical, non-identical atau fraternal twins dan siamese twin lah. So essentially siamese twin adalah identical twins yang not fully separated. So they share all the characteristics of identical twins. Beza dia ialah during embryonic development, as pointed out by Alisa, they are not fully separated. That is why they attach at certain parts of the body. It is good if you can pinpoint secara spesifik berdasarkan gambar. For example, they are not separated at the brain. For example, sebab gambar ni dia tunjuk attach at the head atau attach at the brain misalnya ya. If you can describe specifically related to the picture, that would be very good. Okay, sekejap ya. Alright, boleh. Okay, Aina punya jawapan tu differences dah settle. So boleh fokus kepada similarities pula Aina, sebab Aina dah dapat 2 markah untuk differences. Good. So similarities adalah sama macam cara kita explain identical twin tadi ya. Alright. So, sorry Aina sebab dah pukul 10. So nanti Aina habiskan sebab saya akan convert jadi student piece lepas ni. Nanti Aina habiskan ya. Alright. So, for the next part saya akan fokus on growth dan selepas ni saya kena buat survey balik which chapter that you want to review atau revise. Nanti saya akan plan lah the next lesson tu macam mana ya. Sebabnya in terms of answering technique, you just need a little bit of polishing. Dari segi nak explain difference tu, you are blossoming into a very good explainator. Okay, boleh explain difference dengan lebih baik ya. Alright, so sorry. I would like to end our discussion for today. Saya akan convert slide ini kepada student pace. So if you have any problems that you want me to address for the next lesson, tulis dekat what was hard. For example, ada subtopic that you struggle, that you want to review, boleh juga tulis dekat what was hard supaya saya boleh consider untuk next class. Next week kita tengok growth. Lepas tu untuk next class tu saya boleh susun lah topik apa yang kita nak discuss ya. So with that in mind, sorry dah pukul 10.03, esok kita nak sekolah. So thank you so much for your cooperation. It is always a pleasure to teach you all. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Sama